Namaskar. We are studying the types of chemical reactions. There are four types of chemical reactions. Out of these four types of chemical reactions, we have studied three types of chemical reactions. Now, in this video, we will study the fourth type of chemical reaction, that is double displacement reaction. आपण या व्हिडिओमध्ये रासायनिक अभिक्रियेचा चौथा प्रकार म्हणजेच दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया त्याचा अभ्यास करणार आहोत. सो फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. सो definition of double displacement reaction is given as the chemical reaction in which ions of two reactants mutually exchanged their position to form a precipitate. Is called double displacement reaction. The chemical reaction in which ions of two reactants mutually exchanged their position to form a precipitate is called double displacement reaction. म्हणजेच ज्या रासायनिक अभिक्रियेत दोन अभिक्रियाकारकातील आयन्स आपसात जागेची अदलाबदल करतात आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी एक अवक्षेप तयार होतो, अशी रासायनिक अभिक्रिया म्हणजेच दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया. ज्या रासायनिक अभिक्रियेत दोन अभिक्रियाकारकातील आयन्स आपसात जागेची अदलाबदल करतात आणि त्या ठिकाणी एक अवक्षेप तयार होतो, अशी रासायनिक अभिक्रिया म्हणजेच डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन टेक प्लेस इन आयोनिक कंपाउंड्स. double displacement reaction take place in ionic compounds. In the ionic compounds, two types of ions, that is cations and anions, are present. When double displacement reaction take place between two ionic compounds, then the ions in these two compounds reactants mutually exchanged their position and two new products are formed. Out of these two products, one product is precipitate. म्हणजेच ही दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया आयनिक संयुगामध्ये होते. आयनिक संयुगामध्ये दोन प्रकारचे आयन असतात, धन आयन आणि ऋण आयन. जेव्हा दोन आयनिक संयुगामध्ये दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया होते त्यावेळेस त्या दोन आयनिक संयुगातील आयन्स आपसात जागेची अदलाबदल करतात आणि त्या ठिकाणी दोन नवीन पदार्थ तयार होतात. या दोन नवीन पदार्थापैकी एक पदार्थ अवक्षेप असतो. तर याप्रमाणे ही दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया आहे. सपोज टू रिॲक्टंट्स AB is one reactant and second reactant CD. Both are the ionic compounds. In AB, A is positively charged ions while B is negatively charged ions, and in CD ionic compound C is positively charged ions and D is negatively charged ions. Now when double displacement reaction take place between these two ionic compounds,
then A ion and C ion, A ions in AB and C ions in CD, mutually exchange their position. That is, A ion take the place of C in CD and C ion take the place of A ions in AB. As a result, there is formation of two new products. The first product is CB. As C take the place of a new product CB is formed, and second product is A take the place of C. Therefore, AD is the second product. Hence, two products are formed. Out of these two products, suppose AD is the precipitate. Out of these two products, one product is precipitate. समजा या ठिकाणी दोन आयनिक संयुग आहेत ए बी आणि सी डी. आयनिक संयुगामध्ये एक धन आयन असतो, दुसरा ऋण आयन असतो. ए बीमध्ये ए हा धन आयन आहे आणि बी हा ऋण आयन आहे. सी डी या संयुगामध्ये सी हा धन आयन आहे, डी हा ऋण आयन आहे. जेव्हा दोन आयनिक संयुगामध्ये दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया होते त्यावेळेस ए आयन आणि सी आयन आपसात जागेची अदलाबदल करतात. म्हणजेच एची जागा सी घेतो, एच्या ठिकाणी सी येतो आणि ए सीची जागा घेतो. त्यामुळं दोन नवीन पदार्थ तयार होतात. एच्या ठिकाणी सी आल्यामुळं या ठिकाणी एक नवीन संयुग तयार होईल सी बी आणि सीची जागा एनं घेतल्यामुळं तयार होईल ए डी. तर हे जे दोन नवीन उत्पादित तयार झालेत त्यापैकी एक उत्पादित अवक्षेप असते. तर याप्रमाणे ही दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया होत असते. नाउ वी टेक द एक्झाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज द रिॲक्शन बिटवीन सिल्वर नायट्रेट and sodium chloride. Now when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, then the silver ion Ag plus and sodium ions that is Na plus mutually exchange their position to form white precipitate of silver chloride and sodium nitrate solution. When silver nitrate solution is added
to the sodium chloride solution, then the silver ions in silver nitrate solution and sodium ions in sodium chloride solution mutually exchange their position to form white precipitate of silver chloride and sodium nitrate solution. म्हणजे जर आपण सिल्वर नायट्रेटच्या द्रावणात सोडियम क्लोराईडचं द्रावण ॲड केलं किंवा सोडियम क्लोराईडच्या द्रावणात सिल्वर नायट्रेटचं द्रावण ॲड केलं तर त्या ठिकाणी सिल्वरचे आयन आणि सोडियमचे आयन आपसात जागेची अदलाबदल करतात. त्यामुळं त्या ठिकाणी सिल्वर क्लोराईडचा पांढरा अवक्षेप आणि सोडियम नायट्रेटचं द्रावण तयार होतं. नाऊ वी राईट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिॲक्शन. So when silver nitrate solution, the formula of silver nitrate is AgNO3. It is the aqueous solution is added to aqueous solution of sodium chloride NaCl. Then there is formation of white precipitate of silver chloride. The symbol of precipitate is downward arrow and its color is white. And aqueous solution of sodium nitrate is formed. Hence, in this double displacement reaction, silver ions in silver nitrate solution and sodium ions in sodium chloride solution mutually exchange their position. That is, sodium ion take the place of silver ion. As a result, there is formation of sodium nitrate solution and silver ion take the place of sodium ion. As a result, white precipitate of silver chloride is formed. Hence, in this reaction, ions of two reactants mutually exchange their position and form a precipitate. Now here we see this reaction. आता आपण ही रासायनिक अभिक्रिया पाहणार आहोत. It is the solution of silver chloride and it is a solution of sodium nitrate. When silver nitrate solution is added to the silver nitrate solution is added to the sodium chloride solution, then double displacement reaction take place between them and white precipitate of silver chloride is formed. Now initially these two solutions are clear, transparent. सुरुवातीला ही दोन्ही द्रावणं क्लिअर आहेत, ट्रान्सपरंट आहेत. पण जेव्हा हे दोन द्रावणं आपण एकत्र करतो तेव्हा त्यांच्यात रासायनिक अभिक्रिया होऊन पांढरा अवक्षेप तयार होतो. So white precipitate of silver chloride and sodium nitrate solution are formed in this test tube. आता टेस्ट ट्यूबमध्ये सिल्वर क्लोराईडचा पांढरा अवक्षेप आणि सोडियम नायट्रेटचं द्रावण आहे. आपण जर फिल्टर केलं तर आपल्याला फिल्टर पेपरवर सिल्वर क्लोराईडचा अवक्षेप मिळेल आणि खाली जे फिल्ट्रेट पडेल, द्रावण पडेल ते असेल सोडियम नायट्रेटचं. तर याप्रमाणे या ठिकाणी अवक्षेप तयार होतो दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया होऊन. देन सेकंड एक्झाम्पल of double displacement reaction is the reaction between potassium chromate and barium sulfate.
Second example is reaction between potassium chromate and barium sulfate. So when potassium chromate solution is added to barium sulfate solution, then the potassium ions that is K positive and barium ions Ba dipositive mutually exchange their position to form yellow precipitate of yellow precipitate of barium chromate and potassium sulfate solution. Second example, when potassium chromate solution is added to barium sulfate solution, then the potassium ion in potassium chromate and barium ions in the barium sulfate solution mutually exchange their position to form yellow precipitate of barium chromate and potassium sulfate solution. म्हणजे जर आपण बेरियम सल्फेटच्या द्रावणात पोटॅशियम क्रोमेटचं द्रावण ॲड केलं तर त्या ठिकाणी पोटॅशियमचे आयन आणि बेरियमचे आयन आपसात जागेची अदलाबदल करतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी बेरियम क्रोमेटचा पिवळा अवक्षेप आणि पोटॅशियम सल्फेटचं द्रावण तयार होतं. नाउ वी राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. व्हेन पोटॅशियम क्रोमेट सोल्यूशन, the formula of potassium chromate is K2CrO4. Potassium chromate is added to barium sulfate solution BaSO4 aqueous. Then potassium ion and barium ion mutually exchange their position. That is, potassium take the place of barium and barium take the place of potassium. As a result, there is formation of yellow precipitate of barium chromate. Yellow precipitate of barium chromate and solution of potassium sulfate. When potassium chromate solution is added to the barium sulfate solution, then potassium ion and barium ion mutually exchange their position. As a result, there is formation of yellow precipitate of barium chromate and potassium sulfate. Hence, in this reaction also, two products are formed. Out of these two products, one product is precipitate. Now here we see this reaction. So it is the solution of barium sulfate and it is the solution of potassium chromate. Now when this potassium chromate solution is added to the barium sulfate solution, then potassium ions in the potassium chromate solution
and barium ions in the barium sulfate solution mutually exchange their position and form yellow precipitate of barium chromate and potassium sulfate solution. मी ॲड करतो. दिसते प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट म्हणजे अद्रावणीय पदार्थ. हे प्रेसिपिटेट तयार झाला आहे. आपण जर आता हे फिल्टर केलं तर फिल्टर पेपरवर बेरियम क्रोमेटचा पिवळा अवक्षेप खाली शिल्लक राहील आणि खाली जे राहून पडेल ते असेल पोटॅशियम सल्फेटचं. Now third example. Third example is the reaction between barium chloride and zinc sulfate. Now when a solution of barium chloride, that is BaCl2, when solution of barium chloride is added to the solution of zinc sulfate, that is ZnSO4, then barium ion in barium chloride and zinc ions in zinc sulfate solution mutually exchange their position, that is barium ion take the place of zinc ions while zinc ions take the place of barium ion. As a result, there is a formation of white precipitate of barium sulfate. White precipitate of barium sulfate and zinc chloride solution is formed. Hence, it is the example of double displacement reaction. In this reaction, ions of two reactants mutually exchange their position to form two new products. Out of these two products, one product is precipitate. Hence, here we see the definition of double displacement reaction and its example. In double displacement reactions, ions of two reactants mutually exchange their position and form two products. Out of these two products, one product is precipitate. It is the characteristic of double displacement reaction. Hence, we have studied all the four types of chemical reaction. In combination reaction, from two or more reactants, only one product is formed. In decomposition reaction, a single reactant splits up into two or more products. In displacement reaction, more reactive element displaces the less reactive element from its compound. And in double displacement reactions, ions of two reactants mutually exchange their position and form precipitate. असं प्रत्येक रिॲक्शनचं वैशिष्ट्य आहे. धन्यवाद.